Morning guys. So today we are going to look into some other topics which we have left in the module 4. I don't think that we can able to complete module 4 today, but most of the topics for the actually from the module 4 I would like to cover today, because these things will be included in the series test 2, right? Keep it in mind. Okay. Conflict of interest. What is conflict of interest? What happens when you are working in a government agency, and what happens when you have this managerial post and at the same time you are running a private company, and that particular private company takes part in the tender, uh, so that a tender or auction, okay, so that is being governed by you yourself as a manager. If this is a given situation, very sure that you may be manipulating the data, right? You may be manipulating the data, or else you may be doing here and there some unwanted things so that your company gets the first preference, right? So that is exactly the same reason government has prohibited, every government, right? Every government has prohibited you to run a private company when you are working in a government mission, or else say government company, right? So such a conflict occurs when a company or a person has some vested interest, or a bad interest, vested interest. His interest may be in money, power, some kind of obligations, values, status, knowledge, even bad relationship. So which puts into question whether their actions or judgment or even their decision making can be unbiased. Okay, like I mean, there is every chance that it could be biased. So when such a situation arises, it's natural, right? When such situation arises, we either ask that particular concerned party to remove themselves from that private company, or else some legal action has to be taken against that particular person or else party, right? So in this slide they have given some examples, like contractual or legal obligations to any business partners, vendors, employees, employer, etc. Loyalty to your own family or else your close friends, or fiduciary duties, professional duties, or even business interests. A recent example can be seen in our Indian cricket. You must have read the news that MS Dhoni, our former Indian captain, has been appointed as a motivator. Motivator അല്ലല്ലോ അവരുടെ പേരെന്താ, mentor, yes, a mentor for our Indian cricket team for the T20 World Cup. So one person, I don't know, some official person from Rajasthan Cricket Board, I believe, he has raised some objections against it, and he has shot up a mail to BCCI, and of course, obviously, as expected, BCCI has ignored it. They called it as frivolous mail. But look into the scenario. MS Dhoni, who is the captain of Chennai, CSK, IPL cricket team, right? So naturally, some question arises: what are the chances that arises for MS Dhoni to influence the final playing 11 in T20 World Cup? Imagine a situation. Imagine a situation: MS Dhoni favoring a particular player who is representing CSK team. So that is wrong, right? So this is an example. But of course, BCCI has ignored it actually. അപ്പോൾ ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എന്തോ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്ലിയർ ഒരു വയലേഷൻ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, നമുക്കറിയില്ല. സോ ദേ ആർ ദ ബെറ്റർ വൺസ് ടു ഡിസൈഡ്. സോ ലെറ്റ് us ലീവ് ദിസ് കേസ്. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. സോ സെയിം പേഴ്സൺ playing a multi-role in two different organizations, and that can play a spoil sport when one particular person has the managerial capability of deciding certain decisions, right? Certain decision makings, in case if he is having it in his hand, then very sure that he can manipulate the data so that he can favor his own friends or also family, or else he can do literally anything. So this is the idea behind the conflict of interest.
We can categorize the conflict of interest into three. The first one is a nepotism. Nepotism കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി the term nepotism is being frequently used, and you can see it in your newspapers or else debates in our televisions actually. Nepotism is also a particular type of conflict of interest. Although the expression tends to be used more widely, it strictly applies to a situation in which a person uses his own power or else public power, or else his public power to obtain a favor. Most probably the favor can be a job for his family member or also for his close friends. Sometimes actually some kind of illegal activities can also happen under this nepotism. So however it is, the nepotism should be strictly prohibited. To understand this very clearly, so look into the examples of the film industry. Some fathers or mothers who have already excelled in the movie field, film industry, they try to bring up their kids into the industry. There are thousands of people who are striving very hard, who are working very hard for years and years, yet they may not get any chances, right? But because of the actually superstardom or else the influential power of his father or mother or whoever it is, relatives, this particular guy or a girl sneaks inside or else sneaks past the other possible contenders, and this guy or girl gets the acting chances. So thereby he is evading the actually the real hard path. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി കുറേ പേര് അങ്ങനെ ആക്ച്വലി കുറേ കംപ്ലയിൻസുകളും വരാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ എനി ഹൗ നെപ്പോട്ടിസം ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല പറയണത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ പീപ്പിൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ദർ ഓൺ പാത്ത് without the influence of his parents or else any relatives. They can strive harder to actually get their own foot in the film industry. Very similarly, I mean I one example aanu paranga the film industry na, so it can be applicable for any kind of sectors in our field. Okay, second one is a self dealing. A corporate fiduciary means ariyavo. A fiduciary means he is a person or even an organization that acts on behalf of another person or persons, putting their claims interest ahead of our own interests. Manasalayo. So this is the good faith and the trust. So I hope you understood, right? Now a self-dealing means a fiduciary who is supposed to act, who is supposed to preserve good faith as well as trust. Karanashale, actually he is acting on another person. I hope you understand that. Okay, so when he is supposed to preserve good faith and trust, but he fails to do that and is acting for his own interest, thereby he is betraying the trust, actually betraying the trust which he is supposed to exhibit. This is known as self-dealing. Okay, idun tettana, idu oru type aanu. Third one is the business relationships. So it's a very very commonly occurring phenomenon, this one, this particular term, business relationships. Look, there can be numerous examples. He or she may be working in a college, he or she may be working in an institution or else even in a government company. He will be having a business under the name of his son or else under the name of his wife or something like that, spouse, something like that, right? So at the time of the tender, actually we are expected to have a fair call between several actually companies, right? So this guy, in case if he is not ethical, what he does is he won't be popularizing the advertisement which he is supposed to do. So he will be secretly advertising the particular the tender call, and the companies which apply for the particular position, apply for the particular tender, most probably will be bogus companies or else directly or indirectly related with his own personal company. So thereby he will be violating
the trust which is supposed to show as a manager on the behalf of that particular government, or else on behalf of that particular institution, or else the organization. Okay, so many conflicts of interest stem from this kind of personal business interest. An individual who works for two businesses in the same industry, or who works for the public sector while maintaining the interest in other companies that bid on the government contracts, may experience a conflict of interest when their job duties and business interests come into competition. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെൻഡർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ സീക്രട്ടായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതും അല്ലെങ്കിൽ ലോയസ്റ്റ് കോട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് മാറ്റണം, ഇങ്ങനെ കുറേ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. So all these things are perfectly illegal and these things should be avoided. Look, these things why we are studying, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കാമെന്നും പറയുന്നതല്ല, മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആസ് ആൻ എൻജിനീയർ we should not abide by these kind of things, and we should always favor for the law, favor for the government's actually rules, regulations, and we should not favor for this kind of illegal activities, and we should build the trust between us as well as the employer as well as the public, right? So this should be our primary agenda. So naturally there arises a question. So the differences between bribe and gift, ചിലർ ആക്ച്വലി ഗിഫ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ സീക്രട്ട്ലി വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദേ വിൽ ബി ബ്രൈബിങ് യു ഫോർ ഫേവറിങ് ദം, റൈറ്റ്? So the first significant difference between a gift and a bribe is that a gift comes with no strings attached, right? When someone gives someone else a gift, it's given freely with no expectations for getting something in return. That is called gift actually. പക്ഷേ ബ്രൈബ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ശരിയല്ല, വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ടൈമിങ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമിങ്. ബ്രൈബ് എന്ന് പറയണത് എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബിഫോർ എനി സ്പെഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ അറ്റ് എനി ടൈം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം, ജനറലി ബ്രൈബ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലാർജർ ഇൻ എമൗണ്ട്, and gift can be ranging from pencil to pen or any normal daily used articles. Third one, quality of the product. Bribe, generally they will be giving it under a poor intention, right? So generally the quality of the material will also, the quality of the gift will also be poor, because they will be very sure they will be cursing you secretly and then they will be giving you the gift. So we never ever try to bribe someone, never ever try to take some bribe, because there will be some thousands of curses behind it. And gifts, actually generally people with a good motivation they used to give. So transparency കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Transparency, bribe generally they will be giving it in a secret, and a gift it will be made in public in front of everyone. And a motive എന്ന് പറയുന്നത് they won't be expecting any favor from you. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ കോൺസിക്വൻസ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗുഡ് ഡാമേജിങ് ദ ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ബ്രൈബിങ്. പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഡാമേജിങ് any kind of goodwill in an organization. Okay, so this is the sharp difference between the bribe as well as gift, right? Let's move on to the next topic. The next topic is the occupational crime. Occupational crime വേറൊരു പേര് workplace crime. So workplace crime, these are all the offenses that are generally committed by someone during his course of employment in that particular company. So generally you see like occupational crimes, it encompasses means like it comprises എന്ന് പറയാം. Occupational crimes, it encompasses a wide range of criminal acts, but most common include the white collar crimes. ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എംബസിൽമെൻറ്റ് മീൻസ് മണി തെഫ്റ്റാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മണി ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി എടുക്കുമല്ലോ, അത് എംബസിൽമെൻറ്റ്. പിന്നെ മണി ലോണ്ടറിങ്, ടാക്സ് ഫ്രോഡ് ആൻഡ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ ആർ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ലുക്ക്, അപ്പോൾ ഓക്കുപേഷണൽ ക്രൈം ഈ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ വൈറ്റ് കളർ ക്രൈം, റൈറ്റ്? ചില കൺട്രീസുകളിൽ ലൈക്ക് വൈറ്റ് കളർ ക്രൈമിന് സിവിയർ ആയിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്.
jails, hefty fines. Even they will be in some cases they will be losing the license for the practice also. That means degree undallo, basic degree, that degree you cannot use it, that degree will be void. So this is called occupational crime. There are several types of occupational crimes, white collar crimes. One is the price fixing. Price fixing in വേറൊരു പേര് bid rigging എന്ന് പറയും. Bid rigging, BIDRIGGING, ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാതിലുണ്ട്. Bid rigging. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്പിയോണേജ് ഉണ്ട്, bootlegging ഉണ്ട്, occupational hazard ഉണ്ട്. What is price fixing? How it can be illegal? Look, അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ bid rigging ആണ്. Bid rigging is also a form of collusion in which bidders on a contract decide who should be successful in the tender, and then the bid will be manipulated accordingly. I hope you understand that. അപ്പോൾ ആറ് വിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അനുസരിച്ച് ആ പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിഡ് റിഗിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ സാറേ പ്രശ്നം, അവർ വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തോട്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം എൻഡ് യൂസേഴ്സ്, നമ്മളെപ്പോലെ ആൾക്കാർ, ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മാർക്കറ്റ് ടു പർച്ചേസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, എയ്തർ ദ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലോയർഡ് ഓർ എൽസ് ദ പ്രൈസ് വിൽ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഹയർ. എയ്തർ വൺ വിൽ ബി ദർ. സോ രണ്ടും ആൻറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിഡ് റിഗിങ്ങിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next one is the industrial espionage. I mean, espionage means what? Espionage means what? Simply, നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്പൈയിങ് ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ്പിയോണേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അറിയാതെ അവരുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് അവരുടെ സീക്രട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഈ എസ്പിയോണേജ് ആണ്, സ്പൈയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി തമ്മിൽ they do this spying business because for their personal benefits, because to push their products ahead of their competitors. For example, Silicon Valley അറിയാമല്ലോ, വേൾഡിൽ ഭയങ്കര ഒരു മറ്റേ ചിപ്സ് മീൻസ് കഴിക്കുന്ന ചിപ്സ് അല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ്, ICC പ്രോസസ്സസ്, ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആവുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. അവിടെ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട്. ഐ മീൻ ഇഷ്ടംപോലെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട്. Everyone's job is to prepare chips actually, the computer chips, ICs and microprocessors. So there are thousands of engineers literally who are working, who have ventured their money as well as their entire hard work on this particular area. Okay, so espionage is more prevalent there because of some of the factors. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഈ ചിപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഒന്നാമത്തത്, ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ വെരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക്. ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു ജനറേഷൻ മൊബൈൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ജനറേഷൻ വരും. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം, പോക്കോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. പക്ഷേ വിത്തിൻ 1 year ഹി വിൽ ബി അനൗൺസിങ് അനദർ മൊബൈൽ with the same, with the second generation or something like that. So Redmi mobile ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറേ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് they used to they have really upgrade their materials, upgrade their the manufacturing the products actually, because profit and loss can be made quicker actually. It has to be made quicker. അപ്പോൾ എത്ര ടെക്നിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് there are so many competitors. Say for example പോക്കോൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ, പോക്കോ റെഡ്മി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ സെയിം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കോഡ് പ്രോ ക്യാമറയോ അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്താലും കയറി വരും. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഈ സ്പൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ട്രൈയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ, എ ന്യൂ ഫ്യൂച്ചർ in your mobile phone, and your neighbor company is actually is involving some persons to spy on your particular product, and they will try to sneak even before your product has been launched. അതൊരു തെറ്റല്ലേ? സോ അതുപോലെ കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ലെവൽ എസ്പെഷ്യലി സിലിക്കൺ വേലിയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിപ്പോ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അവർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ മേ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, because they have to run through the several experiments, etc. So what they will secretly do is they will break open the particular assembly, and they will find what they have done, and they will secretly steal the particular formula or else the structure, so whatever it is, and they will try to implement that in a better way. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? സോ ഇതാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം.
spying. Through spying, they try to uphold their hand above the competitors illegally. Okay. And ബൂട്ട്ലെഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ. ബൂട്ട്ലെഗിങ്, ആൽക്കഹോളൊക്കെ ബൂട്ട്ലെഗിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ, നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഓൾസോ വി ലേൺഡ് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ അറസ്റ്റഡ് ഇൻ കൊച്ചി, ഐ ബിലീവ്, because of bootlegging. So what is bootlegging? Bootlegging is nothing but manufacturing or selling or transporting products. It can be liquor, narcotics, anything, drugs, whatever it is actually. So that are prohibited by the law. So illegally law anumadikkada, that I mean any product that is being prohibited by the law, when you try to create it illegally, that is called bootlegging. Okay, so adu bootlegging aanu. So occupational hazards, next one. Why occupational hazard is also an occupational crime? Because it can endanger the lives of the persons who are working there as well as the persons who are surrounding that particular company. Okay. ഇപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദറ്റ് ആക്ച്വലി ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സ് അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുറേ, അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിലൊക്കെ ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു 90s ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും എടുത്ത് മാറ്റി. ദ റീസൺ ഇസ്, നിങ്ങൾ ഷോക്കായി പോകും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ദ ആബ്സെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ USA, actually it's a very big company. They have found, the research has found that at least 1 lakh death of the workers are directly related to the preparation of the abscesses. And this, I mean, the 1 lakh workers enganeyanu marichadu through cancer actually. Not only that, an astonishing 27 million workers have been affected directly with the cancer because of their involvement in the production of the abscesses. Can you just imagine that? ഓക്കെ അല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി, നിങ്ങളിപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 25 years ആയല്ലേ, 25 years ആയി ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നടന്നിട്ട്. ഇതുവരെ ആ ട്രാജഡിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുവരെ കോമ്പൻസേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ. ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇതുപോലെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഓക്യുപേഷണൽ ക്രൈംസ്. ഫോർ ദ സീരീസ് സ്ട്രെസ് ദറ്റ് ഈസ് dated on Monday, the portions will be till this one. Okay, thank you very much.